anemia. Okay. Okay. Dr. Samina, please define the anemia. السلام علیکم استاد محترم، وخت مو په خیر، ان شاء الله صحتمند به وي. انیمیا چې څنګه موږ ته تعریف شوې ده د وینې د سرو حجراتو کموالي ته یا آر بي سي چې ورته ویل کېږي د هغه کمبود ته انیمیا ویل کېږي. Okay, if we define the anemia, right? If we define anemia, basically we can say the decreased number of healthy red blood cells or decreased hemoglobin level of the RBCs, leading to inadequate oxygen transport. So we discussed that either decreased number of healthy red blood cells or could be decreased hemoglobin level in the RBCs, leading to inadequate oxygen transport. सही ना कल د RBC नंबर कम सी या हम RBC के hemoglobin के कोम डिफेक्ट रहे से आगा कम सी नो मूंग देत छे वायु अनीमिया आज په नतीजे کې څه کیږي په نتیجه کې هغه د ټیشو اکسیجنیشن نه کیږي صحیح ده کنه اوس دلته ما دوه خبرې وکړې چې تم غواړو چې د RBC نمبر تعین کو کله چې موږ ټیسټ ورته لیکو دی غل لپاره چې کوم شی موږ ورته لیکو دلته تاسو ته لیکم چې ورته لیکو کوم غواړو چې په HCT څه ده هیماتوکریټ ده صحیح ده کنه هیماتوکریټ ورته ګورو بالکل او هیماتوکریټ څه ده هیماتوکریټ هغه فیصدي د وینې چې د وینې د حجراتو هغه فیصدي د چې څومره فیصد د RBC ده so we look for hematocrit to determine the number of the RBC in the blood دویم شی ویل ک چیرته HB کمای مثال ترایسو دویم شی چې ویلی HB hemoglobin اوکې hemoglobin normal level څومره ده په میل کې څومره ده او په فیمیل کې څومره ده دا بدل تاسو ته ولیکم 38 نمبر تقریبا درته ولیکم we will just consider it from 38 to 48 for example okay normal level of hematocrit percentage it could vary but let's get this number suppose this is the normal number okay what is the HB normal HB level in male and female غږم نه راځي زما غږ اورئ کومنټ کې راته وایاستئ اوکې کومنټ کې وایاستئ HB level څومره ده yes brilliant yes so normal HB level is 14 to 16 in male and 12 to 15 in female so we can say if the HB level is below 12 we could consider it anemia except in certain exceptional cases مثلا HP level بدل ته ولیکو دلته د HP level normal ولیکو تاسو ته دغه ده for example 40 anemia or for example whenever the HB level is below 12 we consider it anemia دې باندې پوښښ okay let me just clear this one okay can you guys appreciate my voice ما غږ صحیح ده وبخير سر ليجا سر غږ مې واضح ده تاسو ته Yes, your sound is clear, teacher. There. صحیح ده چې غږ کلیر ده اوس راځو بل بخش ته بل بخش دا ده چې RBC ساختمان څرنګه ده اوس راځو د RBC ساختمان ته what is the normal shape of the RBC بعض وقت انټرنیټ ضعیف میشه I know yes biconcave the normal shape of the RBC is biconcave yes so
if I draw the RBC, basically the RBC is like this, right? This is the almost, we could say, the normal shape of the RBC. सही ना? Suppose that's RBC. Okay. उस RBC पे जोड़ख की कुम شان دي کدام چیزها در ساختمان RBC مهم است؟ اول ممبرین است. اول چی است؟ ممبرین پکې مهم ده، په ام باندې وکړو. په داخل کې څه وجود لري؟ په داخل کې چې دا هیموګلوبین ده. داخل RBC چی وجود داره؟ هیموگلوبین. یس. داخلش هیموگلوبین وجود داره و هیموگلوبین از چی ساخته شده؟ در ساختار هیموگلوبین دو چیز مهم است. دو چیز مهم است. یکی هیم است و دیگه چی است؟ گلوبین است. هیم، یکی هیم است و دیگه چی است؟ گلوبولین یا گلوبین چین است. خب تر دې ځای پورې پوه شوئ؟ تا اینجا را فهمیدین؟ هیم است و گلوبین چین است و گلوبین چین ما شما میفهمیم. گلوبین چین ما شما میفهمیم چند نوع است؟ There are two types of globin chain, alpha, normal adult key, and beta. Okay, brilliant, 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 good. So, if I draw the structure of hemoglobin, just suppose I draw the structure. For example, this is beta chain, there is another beta chain, and we have alpha chain, and we have another alpha chain. So, two alpha chain and two beta chain. Right? And in between they have these heme molecules. Salor dane chain lari or salor dane heme molecule lari. Tetrameric structure lari. So sanga structure lari tetrameric. Salor dane globin chainuna paki wujud lari. This is the structure of hemoglobin. Delta munglaru alpha. For example, this is the beta chain and these are the alpha chain. Got it? Pade khabar hamane poiswing. Do you have any question up till now? Kum sawal lari ta de zai puri? Brilliant. Okay. Was there at the westing? Was there at the westing? Chida the RBC jodi gi cherta. Kum zai ki jodi zi. RBC jodi zi po bone marrow ki. Cherta jodi ki po bone marrow ki. Yes. 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 Bone marrow ki. So let's draw a bone marrow here. This is, suppose this is your bone marrow. Right? Okay, where the production of the RBC occurs. Okay, what do we call the production of RBC? So no more takhle. It is called hematopoiesis. It is called hematopoiesis. Production of the, yes, brilliant, brilliant. We will not go into the detail. We have separate lecture on hematopoiesis. Just remember, the production of the blood cells occur in the bone marrow. कल चिल्ला bone marrow न राशि अवल RBC पर reticulocyte बनी यादीगी. कितने बनी यादीगी? Reticulocytes. These are immature RBC. These are immature RBC. They circulate in the blood for up to get mature and circulate in the blood for up to, on average, 100 to 120 days. For 120 days. And after that, it is removed by the defective and non-functional RBCs are removed by the tishpua cellular rikigi, removed by spleen and liver. Spleen and liver. Got it? Macrophages engulf it. Pade khabar abane poisme? Raglo bone marrow ki jod so premature RBC ta reticulocyte count reticulocyte will ki da po mature ki po blood ki tri solo shalo urazo puri dawam kai bad defective RBC sida reticulo endothelial system po asala panti. Yes, you are right, Shazia. The collection of this system is called reticulo endothelial system. It includes spleen, liver, macrophages, right? No, that tool po majwa bani khpal amal kavi. Da the lifespan of the RBC. Now, this is the normal lifespan of the RBC. What happens in anemia? In anemia, okay, one thing I would like to mention, whenever there is a hypoxia,
We discussed that in previous lecture in the respiratory section. Whenever there is hypoxia, what happens? The kidney, they secrete air. They secrete a particular, you know the name, right? You guys know the name. We already discussed that. Erythropoietin. Erythropoietin, yes, definitely. So erythropoietin has an effect on the bone marrow. Erythropoietin has an effect on the bone marrow. So I will label the erythropoietin here. EPO. It is erythropoietin from kidneys. From kidneys. Can you guys appreciate it? Okay. Just let me draw the diagram of the kidney. Yes, suppose this is diagram of kidney. Okay, so erythropoietin is released from kidney and it stimulates the production of the RBC from bone marrow, right? Okay. Now, os kachir tabungu ta khpala sochu ko chi anemia wali monsterazi. Don't remember it. Concept clear ki sai da kana mechanic kowi ma ta khpala concept clear ki har shay ta khpala wazish kare kigi. کلم چې کانسپټ کلیر سي دې ته ضرورت نشته ستاسو میخانیکي صحیح ده کنه بس ګوري کچې ته زه تاسو ته وایم چې انیمیا د کوم علتو له وجې نه منځ راځي. let me grab the pen. For example, if first of all we discuss that let's start from here. RBC is produced by bone marrow. Suppose there is decreased production of RBC from the bone marrow. کچې ته په bone marrow کې مسله ده اول وجہ it's that for example there is decreased production of RBC from bone marrow. Bone marrow د کوم وجه له وجه نه خراب د صحیح درست کار نه کوي RBC صحیح نه جوړیږي, right? So there is defect in bone marrow. دا یو علت, right? Okay. Second, second cause, suppose there is a renal condition. And it cannot produce sufficient amount of erythropoietin, or the renal condition lead to loss of RBC. یو مشکل لري په رینل کې هم erythropoietin صحیح نشي جوړولای, هم چې کوم RBC جوړیږي هغه په رینل هغه ریټین کوي نشي وځي په یورین کې ادرار کې وځي. په دې دواړو کنډیشن کې چې دا بیا هم انیمیا واسطه راځي. Two reasons, right? Now the third reason, we discussed that RBC has this membrane, right? Okay, RBC has this membrane. If there is any defect with this membrane, it will lead to decreased lifespan. The normal lifespan from 100 to 120 will decrease to 60 day, 40 day, 20 day, 50 day, whatever, but it will decrease the lifespan of RBC. Pratija ki bachche ki RBC bachche ki zar lamanzazi no membrane defect pe. Okay, what if there is defect in the heme itself? Kachirta pe heme ki defect hai. Heme po composition kitche wujud lari? Iron. Heme po composition kitche da? Iron da. For example, if there is decreased iron level in the blood, یو څوک د پدرستی ډول باندې آیرن نه کنزیوم کوي یا پدرستی ډول باندې ابزورپشن نه کیږي, نو په دې کې چې د هیم په پراپر ډول نه جوړیږي, کله چې هیم نه جوړیږي هیموګلوبین نه جوړیږي, او کله چې هیموګلوبین نه جوړیږي ultimately lead to anemia. Got it? Okay. لینا بعد یو نفر دا دیغه چې د ګلوبین چین نه جوړیږي, either alpha globin or beta globin. If there is genetic mutation او په نتیجه کې چې دا ډیفیکټیو چین جوړ سي یا بیخي چین جوړ نسی په کې هیموګلوبین په درستی ډول باندې جوړیږي, بیا هم چې منځ راځي انیمیا. Okay, let's move further. So this was first. Second, let's label it the third cause, and the fourth one is the deficiency of the heme production. Let's label it the fourth. The fifth one, deficiency or defective or absent. Could be defective, could be absent heme, globin chain. Okay, label it. We will label it. This was 3, 4. Now we will label this one 5. So this one is the fifth one. Okay, number 6. Whenever there is chronic infection, whenever there is infection in the body, halta ham chida defect monsterazi, halta ham chida pudrusti dol bani iron se the new utilize ki ki RBC jodsi. Chronic infection could be the cause. Okay. Suppose we have increased activity of the spleen. Suppose we have increased activity of the macrophages. In that case, it will also lead to breakdown of the RBC rapidly. So let's label it the number 6. This is the sixth cause.
and there are other causes which we will discuss in detail later in the slide. So this is the general overview of the causes that can lead to anemia. په دې خبرو کې چې اوس ما کوم ذکر کړل، تاسو کوم مسله لري، کوم ایشو لري، مشکل لري، په کومنټ کې راته وایاستئ. نور کازز تاسو ذکر کوم آهسته آهسته تر دې چې پورې کوم مشکل لري. Okay, brilliant. So you guys got it. Okay, so let's move. Let me clear the screen. Okay. Now, if we categorize the anemia, broadly we can categorize the anemia in according to several factors. If we first of all, in your first aid, they mentioned the mean corpuscular volume. They have divided the anemia according to mean corpuscular volume. According to mean corpuscular volume, it could be microcytic anemia, it could be normocytic anemia, it could be macrocytic anemia. So they divided. Was, sir. Okay, just mention in the comment. What is mean corpuscular volume? So krata vela is mean corpuscular volume cheda. Comment kirato hua este. So mean corpuscular volume, MCV is the mean. Basically, we can just say it is the size of RBC. Just suppose it is the size of RBC. Masalan, normal mean corpuscular normal size the RBC is the 80 delta talikale from 80 to 100 femtoliter. This is the normal size of RBC. Okay. If we have a smaller RBC, kachet RBC badai. Masalan, for example, suppose let me grab the pen. Suppose this is the normal RBC. Okay. Doctor Sahib. Yes. So well, what? Da sulunatar tam atya تسلو پر نور دا نقشته یې نو بیا فولیک اسید او B12 ما په نظر باندې دغه کمی دغه. Please mention in the comment box. تاسو غږ ما clear وانه ورته تاسو په comment box کې راته وایي چې زه به تاسو سوال ته جواب وکړم. Okay, so just suppose the normal size or the normal volume of the RBC is between 80 to 100 femtoliter, right? So if the RBC, suppose this is the normal RBC, right? And if the RBC size is decreased, we call it microcytic. But if the size is enlarged, we call it macrocytic. It is very simple, very simple. The normal range is between 80 to 100 femtoliter. As I mentioned, this is the normal range, right? And if there is below 80, we call it microcytic. But if it is above 100, we call it macrocytic. Okay. Now we will study it one by one. So what are the causes of microcytic anemia? Wali anemia microcytic kigi, wali RBC kuch nahi kigi. Let's discuss. The RBC په داخل کې څه شی و موږ تاسو ویلو. Suppose this is RBC. په داخل کې هیمو او ګلوبولین او هیموګلوبین ده, right? Okay. Who is mean customer? Okay. We will discuss for it. Please focus on the lecture. Please focus. Comment چې کله پښتنه د نو کوم هغه وخت تاسو کومنټ کوئ. Otherwise, please focus on the lecture. Okay, microcytic anemia. نو کچیرته یو کس وی دیغه ګلوبولین چین نه جوړ سوی, ګلوبین چین نه جوړ سوی لکه مونږ چې مخکې ویل. Okay, کچیرته ګلوبین چین نه جوړ سوی. مونږ ورته ویل هیموګلوبین کې څه دي, دوه شیان دي. یو هیم ده, right? One was heme and the other one was globin chain, right? او globin chain مونږ ویل څو ډول وو. globin chain دوه ډول, یو الفا globin او بل بیٹا globin. کچیرته د globin chain absent وي, proper نه جوړ سي, absent وي, دې ته مونږ وایي defective globin chain. مطلب globin chain وجود نه لري یا په درستی ډول نه د جوړ سوی, او دې مرض ته ویل کیږي تلاسیمیا.
خالی نوم زده کړئ دا مرض په ډیټیل سره موږ ورسته وایو صحیح ده کنه نن خالی اوورویو ده دې مرض ته ویل کېږي تلسیمیا in thalassemia there is absent or defective globin chain either alpha chain or beta chain right okay after that if there is defect in heme production either there is low iron we call it iron deficiency anemia because there is low iron in the blood but there could be anemia of chronic disease in this condition the level of the iron is sufficient but the body cannot utilize the iron to produce heme Usually په chronic anemia کې چې د anemia of chronic disease کې په body کې anemia په iron په کافي ډول باندې ده مګر چون د body دغه iron چې د body utilize کولای نشي په body کې infection روان ده chronic infection دته anemia of chronic disease ول او په دې کې هم چې د RBC size چې کوچنی شي volume چې کوچنی شي Then about lead poisoning that we will discuss in detail it can lead to iron deficiency or it can lead to microcytic anemia as well all of these three conditions lead to defective heme synthesis heme په proper ډول نه جوړیږي کله چې heme جوړ نه سو RBC size कुछ نه کیږي got it په دې ځای کې کوم سوال شته دا لومړی ټایپو microcytic anemia کمنټ کې راته وایي چې چیرته سوال لري اگر کا سوال داره پلیز د کامنت منشن کنین مایکای تانو خاموش کن بس کامنت منشن کنین من باز کامنت تانو میخوانم got it brilliant okay so no question yet okay مخکې لدينا چې د منځني تلارسم دالي ګډوډ ده پیش از که ما د ایبساتی را تشریح کنم من میخوایم امی آخری را یک دفعه تشریح کنم the second one so suppose now we have in large volume of the RBC, more than 100 femtoliter. Now the cells, the RBCs are enlarged. We call it macrocytes. We call it macrocytes. Okay. What are the causes of the macrocytes? There are two main causes of macrocytes. First of all, two main causes. The yaudada, defective DNA synthesis. Defective DNA synthesis DNA affected surviving the RBC لکه هر سیل چې د هغه خپل DNA لري کنه هر سیل چې د کله چې میچور کیږي خپل ځان ته DNA نه هر حجره کې استاس خپل DNA می داشته باشه right okay for the synthesis of DNA we require folic acid right we require vitamin B12 for the maturation and condensation of the DNA we require those so if a patient has deficiency of vitamin B12, if a patient has vitamin B12 deficiency, or if a patient has folic acid deficiency, these are vitamins, folic acid and vitamin B12. If there is deficiency, there will be defective DNA synthesis. When there is defective DNA synthesis, those DNA are not properly condensed and it leads to the enlarged cells. These cells are called macrocytes. اوس دغه فولیک اسید B12 deficiency دوه رقم منځته راتلی شي یو خدا د چې یو کس د یک نفر است د غذاش به اندازه کافی فولیک اسید نیسته د غذاش به اندازه کافی ویتامین B12 نیسته درست است کسانی که مثلا به درستی از کسانی که ویجیتریان هستند مثلا کسانی که ویجیتریان هستند و گوشت نمیخورن صحیح از گوشت حیوانی از دیگر چیزا استفاده نمیکنه از محصولات حیوانی استفاده نمیکنه در او هم دفیشنسی میاد دفیشنسی ویتامین B12 میاد خب یا علت دوم ای بوده میتونه که یک مریض است کدام دوا استفاده میکنه که در مقابل ای فولیک اسید عکس العمل میکنه شما میفهمید در بعض کنسرها دواها داده میشه انتی فولیک درگ داده میشه ما شما باز در می چپتر میخوانیم در آخرای چپتر میخوانیم در بعض کنسرها در مقابل امی کنسرها دوا داده میشه که فولیک اسید در مقابل فولیت عکس العمل میکنه like methotrexate this is a drug it acts as folate antagonist and it lead to defective DNA synthesis ای بر علاوه که این سر کنسر اثر میکنه سر حجرات نرمال وجود هم اثر میکنه که از جمله رد بلد سیل است و وقتی فولت جور نشد همون حجرات به شکل میکروسایت می باشه کار خود به درستی کردن نمیتونه اینا میگم میکروسایتیک انیمیا got it
فهمیدین؟ خب ببینین وقت شما دی ان ای دارن، دی ان ای دو خاصیت داره. وقتی دی ان ای جور شده وجود یک چیز به یاد داشته باشین. خب remember وقتی دی ان ای در وجود دارن، وقتی دی ان ای جور شد تا ابد این دی ان ای به همین شکل باقی نمیمونه. اگر شما ژنتیک خوانده باشین دی ان ای همیشه در حالت میوتیشن است، همیشه در تغییر وارد میشه، مگر مانع این میوتیشن خود دی ان ای میشه، خود ترمیم میکنه. دی ان ای خود چی میکنه؟ ترمیم میکنه. اگر ترمیم نکنه عوارض جانبی به وجود میاد، امراض به وجود میاد، مگر دی ان ای که است خود ترمیم میکنه. اگر مثلا یک دی ان ای خود درستی جور شد مگر در آر بی سی باز خود ترمیم کردن نتونست، باز او یک بیماری به وجود میاد که او را میگه فنکونی انیمیا. We will discuss that in detail later. But remember it is in the defective DNA repair, not in the synthesis. The synthesis is normal, but later when there is requirement for DNA repair, it is defective. Got it? په دې باندې پوه شئ؟ کمنټ کې راته وایئ پلیز. تاسو محصلین دومره ډېر یاستئ، کمنټ بعضې محصلین کوي. ټول برخه واخلئ، ټول برخه. څوک نه پوهېږي؟ حسیبه میگه نه فهمیدیم. اوکې ښه اوکې سو اوکې got it اوکې brilliant. اوکې سو بس دلته راځو. دا میکروسیټیک انیمیا په دوه برخو ویشلې ده. یو ته وایي میګالوبلاستیک انیمیا ورته وایي، او بل ته وایي okay Hasiba mega what is the cause of fanconi? Okay, so when our body produces the DNA, you know, our body produces the DNA by replication, you know that, right? Okay, after the production of the DNA, clutch DNA produce the process lari. After the production of DNA, it دا چې دا ملټیپل ځایو کې دغه بیرته چې دا هغه ته ریپیر ته ضرورت لري، بار بار د څه کېږي ترمیم ته ضرورت لري. که چېرته ډي ان اے په درستي ډول باندې پروډیوس شوی او وروسته چې د ترمیم کې اخلال موجود په درستي ډول باندې ترمیم نسی، ریپیر نسی، defective DNA repair lead to the Fanconi anemia. This is called Fanconi anemia, defective DNA repair. Okay, so what is megaloblastic and what is non-megaloblastic? In both of these anemia, the RBCs are enlarged in both of these anemia, and the volume is above 100 femtoliter. But what is the difference? If there is defective DNA, if the DNA is affected, it will affect the other cells as well, such as platelets. It will affect the platelets. It will affect the white blood cells as well, like neutrophils. And in these individuals, the neutrophils have hypersegmented, rather two nuclei. It has multiple nuclei of the neutrophils. This is called hypersegmented neutrophil. کله چې تاسو دغه مریضانو بلډ فلم وګورئ، د دې په ځای باندې یو خو په دې کې آر بي سي لوی غوندې ښکاره کېږي په میګالوبلاستیک انیمیا کې، میکروسایټس، میکرو آر بي سي. and د دې نه علاوه به شي پکې چې تاسو نیوټروفیل وګورئ، په نیوټروفیل کې به دغه سنټرل نیوکلیای چې کومه د هایپر سیګمنټډ 15 مختلفي سیګمنټونه بل لري، او هم د دې پلیټلیټ هم ډیفیکټیو په دې کې چې د میګاکاریوسایټ هم لیدل کیږي، پلیټلیټ هم انلارج شوی. اوکې، this is called megaloblastic anemia because there is defect in DNA, either synthesis or DNA repair. په میکروسیټیک انیمیا کې دا چینجز نه لیدل کیږي، په دې کې فقط آر بي سي لارج وي، او دا په کومو امراضو کې لیدل کیږي؟ یو چاته لیور ډیزیز ده، یو نفر د کرونیک الکول کنزمپشن کوي. ولې د دې له وجې نه میکروسیټیک انیمیا لازم؟ دا موږ تاسو ورسته وایو. کوم خلک چې الکول کنزیوم کوي پی کې ولې درکه منځته راځي، کوم چې کرونیک لیور ډیزیز وي، فقط زده کوي که چېرته ډي ان اے افیکټډ وي، folic acid and B12 deficiency, megaloblastic, that is called megaloblastic anemia. It has hypersegmented neutrophils other than macrocyte RBC. But if we have other than that causes, we will lead to non-megaloblastic macrocytic anemia. In that we cannot appreciate the hypersegmented neutrophils and other changes. Got it? Da demungo dwayam type of the anemia. First one was the microcytic anemia, the second one macrocytic. Now we will discuss the center one, normocytic. What is normocytic anemia? کچېرته په تیرو هغه باندې پوه شئ بیا زه مخکې ځم، دلته راته منشن کړئ، پلیز منشن. اگر
دیگه بخشا را فهمیدین؟ باز آل من امیر تشریح میکنم براتون. اگر دیگه قسمت ها را شما فهمیدین. Brilliant. Good, brilliant. Okay. Let's discuss the normocytic anemia. Normocytic anemia کې څه چل کیږي ښه؟ Okay. په normocytic anemia کې ګوري په initial phase کې چې دا in initial phase we have normal RBC. The RBC are normal. Okay. څوک راته ویلی چې iron deficiency ولی anemia microcytic کې هغه مایک هم خلاص کړي که څوک راته ویلی سي بیا تاسو په دې خبره صحیح پوهیږئ. څوک راته ویلی سي؟ اگر کسی جواب yazın چرا da iron deficiency anemia که هستم RBC خرد میشه. Anyone? Please unmute your mic. وای مهرباني. استاد کله چې آیرن کم وي نو هیم هم کم وي او کله چې هیم کم وي نو موږ پوهېږو د هیموګلوبین یوه برخه هیم ده نو هیموګلوبین به هم کم وي نو له دې وجې مایکروسایټیک انیمیا رامنځته کېږي. بهترین ښه اوکې تاسو ته به لږ ساده کړم صحیح ده داسې ګورې به تاسو ته لږ ساده کړم ګورې آفرین دا بالکل صحیح ده مثلا داسې فکر وکړئ دلته پنځه دانې آر بي سي دي اوکې دا پنځه دانې آر بي سي دي دلته چې دا پنځه دانې آیرن په ځای باندې اوس درې دانې آیرن دي مثال فکر وکړه درې مقدار آیرن دي ناو دا مونږ غواړو چې دې په منځ کې وویشو بون میرو کوشش کوي چې دې ته آیرن ورسوي دې ته آیرن ورسوي هر یو سیل ته آیرن ورسوي مګم د دې لپاره چې هغه آیرن په کافي اندازه ټولو ته ورسیږي وړې سیل جوړوي چې څومره سیل لاړ شي خو بیا آیرن مقدار تم زهیم اندازه زیاته کیږي که پکې کنه آیرن اندازه غهیم اندازه بیا کوشش کوي چې زیاته شي نو دلته چې دا چون آیرن کم ده کوشش کوي چې ټولو ته سفیشینټ شي په ځکه چې دا هغه سیل مایکروسیټیک طرف ته ځي د دې خبره مې ولې تاسو ته کړې دا اوس دلته په دې دا کانسپټ دلته ډیر ښه کلیر کیږي دلته نورموسیټیک انیمیا کې تاسو دا کانسپټ ډیر ښه کلیر کیږي in normal cytic anemia we have mean corpuscular volume is between 80 to 100 and it is divided into two subtypes non-hemolytic cause and hemolytic cause ډیر ساده اوکې کزه دلته راځم نن hemolytic cause او hemolytic چې د hemolytic هغه معنا ورکوي چې RBC break down کیږي hemolysis is the breakdown of the RBC right if any condition that lead to the breakdown of RBC it will lead to hemolytic anemia these are the hemolytic anemia okay if there is an increased breakdown of the RBC what will be the bone marrow doing it will increase the production of the reticulocyte right what will be the bone marrow doing it will increase the number of the reticulocyte so کچیر تاسو غواړئ چې فرق وګورئ چې د hemolytic د کنن hemolytic ده suppose a patient has iron deficiency anemia but when you do the peripheral film the RBCs are normal size so you will say it is normocytic anemia now what is the next step is it hemolytic or is it non-hemolytic so to differentiate we will do the reticulocyte count index or corrected reticulocyte count if the reticulocyte count is more than 2% it means the bone marrows are producing the RBCs. It is compensating. It is trying to compensate for the decreased RBC number. But if the reticulocyte count is decreased, it means the bone marrow is defective. It is not producing enough reticulocyte count. په دې خبره باندې پوه شئ ضرورت شته چې په پښتو درې کې دوباره درته ووایم اوکې پوه شئ brilliant Okay, brilliant. So let's discuss the hemolytic anemia. Why does there is breakdown of the RBC? Well, RBC zar breakdown ki. Reticulocyte count by corrected reticulocyte count by more than 2%. More than 2%. Remember,
بون میرو به کوشش کوي چې د آر بي سي لمنځ د دې په مقابل کې بون میرو به کوشش کوي چې د آر بي سي لمنځ د په مقابل کې نوی آر بي سي جوړ کړي. اوکے this is the first concept. Now why does hemolysis occur? hemolysis ولې کیږي؟ hemolysis لپاره بدل تر نږدې ز تاسو ته وایم دلته براشو. زه دلته یو آر بي سي ډرا کوم. let me draw an RBC. this is the RBC. suppose this is an RBC. okay, and we discuss that RBC has membrane, right? membrane. okay, RBC has heme and RBC has globin chain, right? Os gori awal barai. So if why does the hemolysis occur? Two main causes. It could be intrinsic or extrinsic. Intrinsic mean چې په خپل RBC کې کوم غلطي ده، په خپل RBC کې کوم مشکل موجود لري، په RBC کې کوم مشکلات منځته راتلی سي. What are the causes of intrinsic hemolytic anemia? The first cause is the membrane defect. Very simple, membrane defect. For example, the membrane is not normal. There is some deficiency in membrane proteins that will lead to the defective membrane. And what happens? It will decrease the lifespan of the RBC. The normal structure of the RBC was biconcave. If there is defect in the membrane, it will lead to the spherical RBC. And the spherical RBC is detected by the macrophages and is destroyed by the macrophages earlier. Got it? Sometime due to the defect in the membrane protein, the membrane is fragile, very fragile. When they pass through the spleen, when they pass through the RBCs are passed through the spleen, it lead to the destruction of the RBC. دومره fragile, دومره نازک چې کله په membrane protein کې defect مست راشي دوه کار کیږي. اول کار څه کیږي؟ اول کاری که میشه همون ساختمانی که ما شما RBC را گفته بودیم که بای کانکیو بود. بای کانکیو ساختمان خیلی بر RBC کمک میکنه که از جاهای خرد هم تیر شه به راحتی. خب اگر بای کانکیو نشه اینجا چی به اسپریکل تبدیل میشه. اسپریکل یک خود فرجایل میشه، وقتی از یک جای تیر میشه خودش دیسترکت میشه. دومی که وقتی میکروفیج و سپلین ایرا میبینه از بین میبره، لایف سپین RBC چی میشه؟ کم میشه. از این خاطر میگیم intrinsic cause of the hemolytic anemia. در خود RBC defect وجود داره که این علتایش است. بیشک شما علتایش اگر نمیفهمین فقط ایرا بفهمین که membrane defect. این چیزا رو ما پس آنها میخوانیم. اوکی. بعد از چی است؟ enzyme defect. بعد از که است the second main cause is the enzyme defect. What is enzyme defect? ببینین RBC مثل تمام حجرات در مقابل خیلی یک استرس قرار داره. در مقابل RBC reactive oxygen species کار میکنه. چی میکنه؟ reactive oxygen species. شما میشناسین reactive oxygen species؟ Do you guys know any reactive oxygen species? What are reactive oxygen species? Mention in the comment please. Superoxide. Great. Superoxide. خب ما براتون خلاصه میکنم. در وجود ما که هست وقت اکسیژن استفاده میشه باز اکسیژن به درستی استفاده نمیشه، از او ریاکتیو اکسیژن سپیشیز به وجود میاد که باید از وجود برطرف شوه. اگر برطرف نشوه حجرات نرمال وجود تحت اثر قرار میته و انجری میکنه. همین قسم سر همین سوپر اکساید و همین رادیکال اکسیژن سپیشیز که سر چی میای RBC می ایرم انجر میکنه. در مقابلش RBC از خود انزایم داره، نامش براتون میگم گلوتاتیون. همه قسم انزایم ها داره که این چی میکنه؟ محافظت میکنه از ممبران RBC. اگر یک نفر RBC defect داشته باشه و به درستی همین انزایم جور نشوه، همین ریاکتیو اکسیژن سپیشیز که آمد ایره تخریب میکنه و RBC زود از بین میره. فهمیدین؟ got it؟ ایره میگه defective enzyme leading to decreased lifespan of the RBC. و این انزایم ها یک مریض های خاص به وجود میاد که ما شما بازپسانه باز میخوانیم. اگر شما کمک میخواین بفهمین let me اسکرین ما کمی پایین میکنم. او سوری زیاد پایین شد. این همه چیزا رو ما شما در مرزهای بادی میخوانید، در درس‌های بادی میخوانید، همه مرزها را. درست است؟ اوکی. this is اوکی. اینجا که هست انزایم اگر دیفکت شود
اگر انزایم نباشه، مثلا این انزایم است گلوکوز 6 فاسفیت دیهایدروژنیز انزایم است، پایرویت کاینیز انزایم است. این انزایم ها اگر نباشه در مقابل ریاکتیو اکسیژن سپیشیز آر بی سی که ضعیف میشه و در نتیجه چی میشه؟ آر بی سی زود تخریب میشه. گات ایت؟ بعد از میایم مثلا ما شما گفتیم داخل آر بی سی چی وجود داره؟ داخل آر بی سی هموگلوبین و هموگلوبین گفتیم اما قسم تترامریک ساختمان داره. اگر در یک مریض همین ساختمان هموگلوبین امی قسم شوه آیا این سبب تخریب ممبرین نمیشه؟ این امی قسم شد این سبب تخریب ممبرین میشه. وقتی آر بی سی از یک جای تیر میشه به درستی ساختمان خود را تغییر داده نمیتونه و سبب تخریب میشه. مثلا سیکل سیل انیمیا است. در سیکل سیل انیمیا که است هموگلوبین همین قسم یک ساختمان به خود میگیره. سیکل ما شما در دری پشتو چی میگیم؟ پشتو کې لور ورته وای، لور هغه ریبل چې پکې کیږي په دری کې څه ورته وای؟ په دری کې لور ته څه وای؟ This is called sickle cell anemia. DAS. Yes, DAS. Great, brilliant. این ساختمان داس به خود میگیره که سبب تخریب ممبرین آر بی سی میشه. خب got it؟ این در خود آر بی سی دیفکت وجود داره. خب اگر در آر بی سی نباشه بله سوالتون نمیاد، صدایتون نمیاد. و این مرض ژنتیکی است و یاد داشته باشین که این را باز به تفصیل میخوانیم. درست است؟ این مرض ژنتیکی است. خب کسی چیز گفتنی داره؟ Okay, my voice is not clear. Is it clear now? Is it clear now? Sorry, there is some issue with the internet here in Punjab. Okay, is it clear now? Okay, brilliant. So, like in sickle cell, as I mentioned, in sickle cell, basically there is hemoglobinopathy, defect in the hemoglobin, which lead to the, it is also an intrinsic cause of the hemolysis, right? It is also an intrinsic cause. خب وقت اینجا hemolysis میشه، RBC breakdown میشه، بون میرو چی میکنه؟ بون میرو در مقابلش reticulocyte increase میکنه. It increase the number of reticulocyte more than 2%. Corrected reticulocyte count more than 2%. Remember that. So when we check for reticulocyte in the peripheral film, we will find more than 2% of the immature RBC or reticulocyte, right? Okay. وقتی RBC تخریب میشه، یک چیز دیگه براتون میگم اگر یاد داشتین خوب، اگر نه وقتی RBC تخریب میشه ببینین همین RBC است، در تشکیلش چی است؟ هیم است و هیم در ذات خود چی داره؟ هیم در ذات خود آیرن داره، آیرن داره و دیگه چی داره؟ پورفایرین داره که او به چی تبدیل میشه؟ بیلروبین تبدیل میشه، بیلروبین. درست است؟ اوکی. و اینجا گلوبین ریلیز میشه. ببینین همین کسایی که وقت همولایسیس بار میشه یکی خو اندازه آیرن در خونش بالا میره، رایت؟ اندازه آیرن در خون بالا میره. اولین گپ نه خب کسی مایک خودن میوت کرده یا چی گپ است؟ اوکی. کسی هست که اخلال میکنه، من کوشش میکنم میره پیدا کنم. خب اگر این دفعه مایکتون unmute شد I will remove you from the lecture. So please be careful. Okay. This is, yes, it will lead to jaundice. So when there is increased level of bilirubin, it will lead to jaundice. Yes. Okay. What else? What else? Increased level of iron in the blood. Okay. What else? It can jaundice. Sign and symptom of jaundice. Brilliant. همین که فهمیدن خوب است، همین کافی است. باز پسانو میخوانم. We will discuss later. Okay. این بود intrinsic. خوب اگر RBC خوب سیروان باشه، هیچ مشکل نداشته باشه، سر به خود خوب جور تیار باشه، باز هم زود تخریب شه و از بین بره. باز مشکل RBC نیست، باز گناه RBC نیست، باز کسی دیگه مانع شده. باز وقت در وجود انتی بادی جور میشه. انتی بادی در هر مرض مشکل جور میکنه. انتی بادی اگر زیاد جور شه در مقابل RBC عمل میکنه و سبب تخریب RBC میشه. در بعض امراض که ما پسان نمیخوانیم production of antibody against the, it lead to the autoimmune hemolytic anemia. This is called autoimmune hemolytic anemia.
بعض وقتا اوت میشه که از سبب کدام پاتولوژی د حجرات بلد وسل که هست کلاد به وجود میاد، اینجا کلاد به وجود میاد، اینجا کلاد به وجود میاد. وقتی آر بی سی از اینجا تیر میشه تخریب میشه. وقتی آر بی سی از اینجا تیر میشه چی میشه؟ تخریب میشه. از این سبب هم چی میشه؟ همولایسیس میشه. مگم چون در آر بی سی خودش مشکل نیست، بیرون کدام علت بود، از این خاطر میگه اکسترینزیک همولایتیک انیمیا. فهمیدین؟ مثلا در دی آی سی بریلیانت. اند ملاریا را شما میفهمین که آر بی سی را در بر میگیره. کسانی که ملاریا می داشته باشه از سبب ملاریا هم آر بی سی لایف اسپنش چی میشه؟ کم میشه. دو هم چی میشه؟ همولایسیس میشه. این هم علت ها که هستن اکسترینزیک هستن، در خود آر بی سی مشکل نبوده، بیرون بوده. خب یک گپ دیگه براتون میگم. در بعض کتاب ها انیمیا همولایتیک انیمیا را به دو نوع دیگه هم تقسیم کرده. اگر شما به یاد داشتین خوب، اگر نداشتین امیرم به یاد داشته باشین کافی است. یکی گفته اینتراواسکولار همولایسیس، اینتراواسکولار، فهمیدین؟ اینتراواسکولار گفته و یکی گفته اکستراواسکولار. خب از نامش معلوم است اینتراواسکولار این معنا که آر بی سی. اوکی. بله سوال داریم. Brilliant. So some book mention the intravascular hemolysis and extravascular hemolysis. If there is hemolysis of the RBC by the reticuloendothelial system, for example, the spleen, the liver, the macrophages in the spleen and liver, it will call extravascular hemolysis. And if there is hemolysis of the RBC within the vessel, like microangiopathic hemolytic anemia, when the RBC pass through the vessel, there is clot in the vessel, there is defective vessel. When the RBC pass through the vessel, it will lead to the hemolysis. This is called intravascular. But that is not that much of highlight. همین تقسیمات که هست به نظر خود من بهترین تقسیمات هست اگر شما این رو یاد داشته باشین. اوکی. So we discussed the چرا اینا نورموسیتیک میگه؟ وقتی همولایسیس میشه آر بی سی، وقتی ما خون میبینیم، وقتی خونش میبینیم، پریفرال فیلمش میبینیم، سایز آر بی سی نورمال میباشه. That is why it is called normocytic anemia. Okay. This was the hemolytic part. Now we will discuss the non-hemolytic part. The non-hemolytic آر بی سی تخریب نمیشه، به درستی جور نمیشه. از نامش معلوم است که وقتی تخریب نمیشه خب حتما اگر انیمیا میشه جور به درستی نمیشه. مثلا یک نفر است آیرن دفیشنسی داره، د آیرن دفیشنسی هم که است آر بی سی کم جور میشه. د مراحل اول که است آر بی سی که است نورمال میباشه، باز پسانا که میره به مایکروسیتیک میره. این میگه میخواستم براتون بگم چون د خون آر بی سی که است به اندازه 120 روز دوام میکنه. همو آر بی سی هایی که سابق هم دخون بوده او وقت آیرن لیولش نورمال بوده، او همراه نو جور شده آیرن یک جا، نو جور شده حجرات یک جا میشه. وقت پریفرال بلاد فیلم میکنیم نورموسیتیک میباشه. مگم وقتی هر قدر وقت تیر میشه باز حجرات نو که بیشتر و بیشتر جور میشه و خردتر جور میشه، باز آخرا مایکروسیتیک میگه. پس اگر در امتحان براتون آمد که in early iron deficiency anemia, what is the size of RBC? What is the volume of our RBC? You can say normocytic, but in advance, it will be microcytic. Got it? हमी किस्म در anemia of chronic disease दही हम मेगा के अवलो के आस्ता normocytic में बोशा. दही हर दुशा हम normocytic बदा में तो ना हम microcytic बाई ارتباط داره که چقدر وقت تیر شده. مهمترین انیمیا که شما باید باشه که نورموسیتیک انیمیا میکنه مگم همولایسیس نداره، این هست اپلاستیک انیمیا. اپلاستیک انیمیا زیاد مهم است. اپلاستیک انیمیا وقت بون میرو دیسفانکشن میشه، بون میرو به اندازه کافی حجرات تولید کرده نمیتونه، از اون سبب که هست اپلاستیک انیمیا به وجود میاد. چون بون میرو ما حجرات نو هم به وجود آمده نمیتونه، از اون خاطر رeticulocyte count ای کم میباشه. از اینجا شما گرفته میتونین. How can we differentiate? Decrease number of reticulocytes and definitive test is bone marrow biopsy. But let's remember there is decreased production of the blood cells, RBC, WBC, platelets, right? And there is decreased reticulocyte count. و chronic kidney disease. The chronic kidney disease چرا reticulocyte count کم میشه؟ ما شما خواندیم. کسی گفته میتونم؟ erythropoietin decrease
decrease erythropoietin, and it will lead to decrease reticulocyte count and ultimately lead to anemia, decrease RBC production. برا لوي ازي هم سبب انيميا بوده مثلا یک نفر است هموریج کده، خون ضایع کده. وقت هموریج کده شما خودتان بگوین یک نفر هموریج کده کدام انیمیا می باشه، یک نفر هموریج کده کدام انیمیا می باشه، مایکروسیتیک می باشه، نورموسیتیک می باشه یا ماکروسیتیک می باشه. دکومنت بگوین اگر شما این مفهوم فهمیدین. این سوال امتحانتان است. Yes, normocytic anemia, right. چرا نورموسیتیک است؟ به خاطر که وقتی هموریج میکنه به زودی RBC از بین میره و به خاطر پرودکشن RBC وقت کار داره. دیگه وقت شما خونش میبینین تعداد RBC کم است مگر ساختمانش نرمال است به خاطر که هنوز RBC های نو جور نشده. درست است؟ وقت تیر میشه اگر همون مریض آیرن به اندازه کافی بگیره، به اندازه مقدار کافی بگیره، باز میشه که همون انیمیایش به درستی جور شوه، کرکت شوه و رتیکولوسایت کاونتش بالا میره. چرا بالا میره؟ حال بون میرو کوشش میکنه که خون از دست داده زود تا زود امین کمبودی خونه جور کنه. Got it? So in hemorrhage we have initially normocytic anemia, right? دیگه علتای انیمیا رو میفهمین. مثلا پرگننسی است. در پرگننسی چی میشه؟ در خانم‌ها که است غلظت خون کم میشه، دایلیوشن میشه او زیاد ریتین میشه. دو هم که ما شما اگر ببینیم اگرچه اونا کمبود خون نمیداشته باشه مگر ما خون نرمالی که داره چون دایلیوت میشه، دایلیوشنال انیمیا رو میگه. از خاطر د پرگننت لیدیز که است یا وقت اونا با چکاپ میره د اونا اگر هموگلوبین از 12 کم هم باشه و از 10 بالا باشه معمولا برشان زیاد توجه نمیکنه، میگه خیر است تا که کدام علائم عوارض نباشه. فهمیدین؟ خب فولیک اسید خب هم اگه میته و شما علتش میفهمید که چرا میته. What are the signs and symptoms of anemia? Can anyone mention the signs and symptoms of anemia? What are the signs and symptoms of anemia? چی چیزا می باشه؟ initially چی می باشه؟ چهرهشان خاسف می باشه یعنی رنگ پریدگی می داشته باشن. Please mention in the comment. بله yes. So ترتیب میریم. اول چی باشه؟ کسالت می باشه، تایردنس می باشه، فتیگ می باشه در مراحل اول. خب وقتی کمک پیشرفت میکنه چون کمبودی خون است، اکسیژن به درستی به چی نمیرسه، اکسیژن به درستی نمیرسه، کمپنسیتری تاکیکاردیا هم شده میتونه. اوکی بعد از اگر پیشرفت کنه شارتنس بریتم شده میتونه، زود نفس میگیره، کوشش میکنه اکسیژن خون پورا کنه و با انساج اکسیژن برسه. اگر خیلی زیاد انیمیا سیویر انیمیا باشه سبب چی شده میتونه؟ سبب فینتینگ شده میتونه. مریض که هسته فینت میشه، بیهوش هم شده میتونه و حتی هارت فیلیر هم کده میتونه. The advanced cases. ایره فهمیدین؟ همه الان چست پین در ادوانس کیسز که میتونه. مگم این چیزا را ما شما باز پسانا میخوانیم، در لکچرهای کلینیکال هم میخوانیم و در لکچرهای پارا کلینیکال هم میخوانیم. خب این بود لکچر انیمیا. This was today lecture. یک overview. It was an overview of the anemia. We will discuss each individual anemia in its relevant section. Don't worry about it. Just have a clear concept of the anemia. And we will have further discussion in next lectures. So now I will conclude my lecture and we'll have some question from your sides and then we will end the session. So thank you everyone. मैं एक दफा रिकॉर्डिंग बंद नहीं करूँ.